Então eles viram a lancheira, a filmagem de segurança estava granulada, em preto e branco, e congelada no horário 16h42. O chefe de polícia, detetive Miller, apontou uma caneta para a tela. Ali ele disse: "Sua voz dura. Essa é a última vez que alguém os viu. No enorme escritório com paredes de vidro de Sterling Enterprises, o silêncio era sufocante. Victoria Sterling, uma mulher cuja fortuna rivalizava com o PIB de pequenos países, estava tremendo. Ela encarava o monitor, suas mãos segurando a borda de sua mesa de magno com tanta força que suas unhas bem cuidadas amicavam quebrar. Naquela, as portas do elevador estavam se fechando. Dentro estavam suas filhas gêmeas de 8 anos, Emma e Lily. Elas não estavam brigando. Elas não estavam correndo. Elas estavam de mãos dadas com homem. Homem alto, de ombros largos, negro, vestido com uniforme de manhatinco azul despotado. E ele segurava balde de mop uma mão e a pequena mão de Emma na outra. Como ele, o detetive exigiu, virando para o chefe de segurança. Temos alerta amber prano para ser acionado, mas preciso do não. Ele é sequestrador? Funcionário descontente. O chefe de segurança engoliu seco, parecendo aterrorizado. Isso é apenas o zelador, senhor. Marcus Reed. Ele está aqui há 5 anos. Ele é ninguém simplesmente sai do prédio mais seguro de cidade com 2 crianças de alto perfil, o detetive disparou. Ele acionou seu radio. Colocam APB sobre a Marcus Reed. Homem negro, inicio dos 40 anos. Considera o armado e perigoso. Temos sequestro, andamento. Victoria soltou soluco, desabando, sua cadeira. Ele os levo, ela sussurrou. Ele realmente os levo. Mas as filmagens mentiam. O melhor, neo condavam toda a verdade. Para entender por que 2 herdeiras bilionárias iriam voluntariamente embora com zelador que mal ganhava o salário mínimo. Você precisa voltar 3 semanas. Você precisa entender a lancheira. A história 3 semanas antes, for 30 de manhã. O alarme suema apartamento apertado de 2 quartos no lado sul da cidade. Marcus Reed apertou o botão antes que pudesse acordar seu filho. O quarto estava frio. O aquecimento era caro. Mas Marcus se movia com o ritmo treinado de homem que vivia para outra pessoa. Chaveiro, barba, uniforme. O tecido azul estava desgastado nos cotovelos, mas ele o passava a ferro todos os dias. Dignidade não era sobre o que você possuía, era sobre como você carregava o que tinha. E ele entra na pequena cozinha e pega uma lancheira de plástico do escorredor. Era barata, azul, com adesivo de dinossauro descascando na tampa. E ele havia desenhado aquele dinossauro 3 anos atrás com marcador, tentando fazer seu filho rir. Seu filho, Ethan, não ria há 3 anos. Desde o acidente de carro que levou sua mãe, Sarah. Marcus pegou uma faixa de pau. E ele cortou as bordas com preciso cirúrgica. E ele fechou uma maca, gomos finos. Éramos os biscoitos, uma linha perfeita. Então, ele hesitou. Ele ajustou as faixas de maca. Mova 2 uvas. Transforma a comida rosto sorridente. Café de manhã. Ele chama suavemente. Ethan arrastou-se para a cozinha. 10 anos, mas ele parecia menor. Ele usava fones de ouvido com cancelamento de ruído ao redor do pescoço. Ele não olhou para Marcus. Sentou-se e começou a balançar. Para frente, para trás. Para frente, para trás. O ônibus chega 20, garatinho. Diz Marcus, colocando a comida no chão. Ethan não falou. Ele raramente falava mais. Os médicos chamavam isso de resposta ao trauma sobreposta ao autismo de alto funcionamento. Marcus apenas camava de aparide. Ele toca suavemente o ombro do filho. Ethan se encolheu. Apenas milímetro, mas Marcus sentiu. Isso partia seu coração todas as manhãs. Marcus pega suas chaves.
Ele tinham trabalho a fazer. Ele era o fantasma de Sterling Tower. O homem que apagava as pegadas dos ricos e poderosos. Na Sterling Tower, a atmosfera era tóxica. Marcus estava esfregando os pisos de mármore da ala executiva do 15 degrees andar quando os gritos cumpriram. Vinem do escritório do canto. Eu pago você para ensiná-los, neo para psicanalizá-los. Aporta esse abrio com força. Uma jovem saiu correndo, segurando sua bolsa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela era a 12ª tutora a desistir este ano. Dentro do escritório, Victoria Sterling enavado lado para o outro como tigre uma jala. Perto de janela estavam as gêmeas, Emma e Lily. Elas estavam perfeitamente movidas, com as mãos unidas atrás das costas. Pareciam bonecas de porcelana, bonitas, caras e completamente ocos. Saia, Victoria sibilu para elas. Va para a sala de espera. Neo passo olhar para vocês agora. As meninas passaram por Marcus. Elas neo olharam. Neo olharam para nada. Elas andavam com tipo de entorpecimento assustador que Marcus reconheceu instantaneamente. Ele via isso todas as manhas msua própria mesa de cozinha. Ele continua esfregando, mantendo a cabeça baixa. Invisível. Ele sussurrou para si mesmo. Apenas mantenha o chão limpo. Mas mais tarde naquela tarde, a rotina quebrou. Marcus estava limpando o armário de suprimentos no 15 degrees andar. Uma sala sem janelas caia de resmas de papel e cartuchos de toner. Ele ouviu som. Ruído suave e saia vindo detrás de uma pilha de caixas. Ele moveu as caixas para o lado. Emma estava encolhida uma bola no chão empolarado. Ela estava abracando os joelhos, como o rosto enterrado nos brecos. Ela estava tremendo. O protocolo dizia que ele deveria chamar a segurança. Ele era homem negro de 42 anos, sozinho armário como filha de bilionário. A aparência era uma sentença de morte. Mas Marcus neo chamou a segurança. Ele esse santo no chão, acerca de metro e meio dela. Ele puxou sanduíche do bolso, seu próprio almoço. Esta barrilhento lá fora, neo esta? Marcus diz suavemente. Emma congela. Ela levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela olhou para ele com desconfiança, esperando que ele lhe dissesse para se levantar, para arrumar o uniforme, para parar de cor. Meu filho também odia o barulho. Marcus continua, olhando para a parede, neo para ela. Ele encontra lugares pequenos. Se escon lá que seu coração perde de esperar. Emma fungo. Ele está Emma puros? Neo, Marcus diz. Ele está apenas triste. E às vezes, o mundo é grande demais para pessoas tristes. Emma lentamente desenrola as pernas. Minha medas que esta quebrada. Ela diz que afastou te do mundo. Os adultos são estúpidos, diz Marcus. Você neo esta quebrada. Você só está, segurando muito. Nos próximos 10 minutos, eles apenas ficarão ali sentados. Marcus come metade do sanduíche. Ele neo fez perguntas a ela. Ele neo tentou consertá-la. Ele apenas deixou existir sem exigir nada dela. Quando a porta se abriu, Lily estava lá. Ela parecia pronta para brigar, pronta para defender sua irmã. Mas ela viu Emma sentada calmamente, enxergando os olhos. Ele é legal. Emma sussurrou para sua irmã gêmea. Ele neo fala muito. O arranjo cômico silenciosamente. Victoria Sterling estava desesperada. Ela tinha visto algo na câmara de segurança naquele dia. Ela viu sua filha ser do armário parecendo mais calma do que estava 2 anos. Ela intercepta Marcus no elevador. Neo está pedindo que você os ensine. Diz Victoria, como voz cortante e profissional, escondendo a desesperança. So preciso que alguém, supervision. 2 horas. No final de tarde. A agência me envia 3 babas esta semana. E as meninas trancarão todas no balcão. Neo passo, diz Marcus.
Tinho meu filho. Neo passo dixeloso zinho. Traga o, dis victoria. Assim, o estranho ritual comico. Todos os dias as 16h. Marcus trazia Ethan para o escritorio do penthouse. Ethan sentava-se no canto com seus legos, balançando-se, construindo torres complexas. Marcus limpava nas proximidades ou sentava-se com as meninas. Era estranho no comico. Mas crianças falam uma linguagem que os adultos esquecem. Dia, Emma sentou-se ao lado de Ethan. Ela pegou bloco azul. Ethan hesitou. Ele não a empurra para lunch. Ele lhe entregou bloco vermelho. Eles construíram uma ponte. A grande mudança aconteceu na terceira semana. Marcus estava preparando o lanche de Ethan na kitchenette. As gêmeas o observavam. Ele cortou a maca. Éramos os biscoitos. Fez a cara. Por que você faz isso? Lhe perguntou. Por que ele não consegue dizer que está feliz? Marcus disse, com a voz embargada. Enteo eu faco a comida dizer isso por ele. Lily olhou para o rosto sorridente. Ela olhou para Marcus. Nosso pai costumava fazer panquecas em forma de Mickey Mouse. Antes de ficar doente. Era a primeira vez que mencionava o pai. Marcus os olhou, realmente os olhou, e viu o buraco aberto em suas vidas onde pai costumava estar. Bem, Marcus disse, pegando a faca. Eu não sei fazer o Mickey Mouse. Mas posso fazer rosto sorridente bem legal. Ele fez mais dois pratos. Quando Victoria entrou uma hora depois, parou abruptamente na porta. Suas filhas incontroláveis estavam sentadas no chão com o filho autista do zelador, comendo bolachas e rindo. Por momento, parecia que tudo poderia realmente estar bem. Enteo veio a batida na porta. Eram 23h30. Marcus estava seu apartamento, dobrando roupas. Ele abriu a porta e encontrou dois policiais e uma mulher com uma prancheta. Ela usava corda que dizia cervicos de protegeo a criança. Marcus Reed. A mulher pergunta friamente. Sim. Marcus deu passo para trás. Seu coração batendo forte contra as costelas. Recebemos uma denúncia anônima. Ela disse, entrando na sala de estar delicem esperar convite. Acusacos de negligência infantil. Condicos de vida inseguras. E expor uma criança com necessidades especiais e uma possível exploração. Ok, a voz de Marcus tremia. Isso é uma mentira. Quem ligou para vocês? Não podemos divulgar isso. Mas sabemos que você tem levado seu filho ao seu local de trabalho. Ambiente corporativo de alta segurança? Isso não é uma instalação de cuidados infantis, Sr. Reed. Ela olhou ao redor do pequeno e apertado apartamento. Olhou para Ethan, que estava dormindo no sofá porque teve pesadelo mais cedo. Estamos abrindo processo. Ela disse, entregando-lhe papel. Se você levou a esse prédio novamente, esse houver mais relatório. Nós vamos remover a criança de sua custódia et uma audiência. Você não pode levar meu filho. Marcus Cicero, como sala gerando. Ele é tudo que eu tenho. Enteo começo a agir como pai responsável. Disse o oficial. Mantenho longe dos sterlings. Sabemos sobre seu histórico, Sr. Reed. O acidente de carro. Pai solteiro com temperamento. Você está andando sobre gelo fino. El Siram. Marcus fica no escuro, tremendo. Ele sabia quem tinha feito isso. James Hendricks. O membro do conselho que odiava Victoria. Ele tinha visto Marcus com as meninas. Ele queria machucar Victoria e decidiu usar o zelador como muñequeo. Marcus olhou para Ethan dormindo. Ele não podia arriscar. Ele não podia perder seu filho. Na manhã seguinte, Marcus foi para a Torrecito. Ele não foi para o penthouse. Ele foi para o Pareo. Ele escreveu uma carta de demissão. Ele disse na mesa do supervisor. Ele tinha que desaparecer. Por Ethan. Mas ele tinha que se despedir. Ele foi ao 15 degrees andar uma última vez. Erecido,
antes de Victoria chegar. As meninas estavam lá, esperando por ele. Elas tinham suas mochilas. Pareciam animadas. Fizemos de senho. Dissema, segurando papel. Mostrava três figuras de palito e sol com rosto sorridente. Marcus sentiu vontade de cor. Ele se ajolhou. Neo consigo aguentar, querida. Eu preciso ir embora por tempo. Ok. O rosto de Lily caiu. Por quê? Porque Neo seguro para mim aqui. Diz Marcus, com a voz embargada. Eu tenho que proteger Ethan. E por causa do homem mau? Pergunta Lily. Aquilo de turno? Nós ouvimos gritando como mami ao telefone. Ele diz que você estava sujo. Neo importa, diz Marcus. Ele se levantou. Vocês meninas se comportam. Alcamessu me. Ele se vira para ir embora. Espere. Emma agaru su mal. Neo va. Se você ser. Estaremos sozinhas de novo. Eu tenho que ir. Diz Marcus. Ele puxa suavemente a mão e caminhou dirico ao elevator. Ele neo viu elas o seguiram. Ele neo os viu entraram no elevator justo quando as portas estavam se fechando. Ele neo percebeu que eles o estavam seguindo et estar na rua, algumas quadras do prédio. Ele se vira perto da entrada do metro e congela. Emma e Lily estavam lá, de mãos dadas, parecendo aterrorizadas com o barulho, mas determinadas. Nós vamos com você, disse Lily. Você neo pode. Marcus entrou em pânico. Vocês têm que voltar. Neo, Emma gritou. Se voltarmos, o homem mau vence. Queremos ir para a sua casa. Queremos os rostos sorridentes. Marcus puxou o celular para ligar para Victoria, mas a bateria estava morta. Ele olhou ao redor. As pessoas estavam morrendo. Homem negro discutindo com duas meninas brancas correndo uniformes caros. Ele ouviu uma sirene ao longe. O pânico se instalou. Se a polícia o encontrasse aqui, assim, depois da visita do CPS, ele perderia Ethan para sempre. Ele iria para preseo. Certo. Ele disse, pensando rápido. Precisamos ir para algum lugar seguro. Algum lugar onde possamos ligar para a sua mãe. Ele agarrou a mão de Emma para puxá-la para longe da beira da rua. Esse foi o momento que a câmera de segurança capturou. Esse foi o momento em que o detetive congela na tela. Timo some sinal no celular dele. Gritou o oficial de tecnologia no escritório de Victoria. Ele ligou por segundo. Ledo sol. Prédio de cortico na rua. Esse é o apartamento dele, disse o chefe de segurança. Movimento. O detetive engatilhou sua arma. O suadesto a caminho. SRA Sterling, fique aqui. Como eu faço ficar? Diz Victoria, pegando seu casaco. O comboio de viaturas policiais grita pela cidade, sirens voando. Eles param bruscamente em frente ao prédio de Marcus. Os oficiais invadiram as escadas. Eles arrombaram a porta do apartamento 4B. Polícia. Bexamesi. Eles vasculharam o quarto com lanternas. A sala de estar estava vazia. A cozinha estava vazia. Mas a porta do quarto estava fechada. O detetive chutou, arma levantada. Mas no ar. Ele congela. Victoria passou por ele, gritando os nomes de suas filhas. Então, a sala ficou em silêncio. Marcus estava sentado no chão, com as costas apoiadas na cama. Ethan estava sentado ao lado dele, usando seus fones de ouvido. E sentadas em frente a eles estavam Emma e Lily. Elas neo estavam enamoradas. Neo estavam correndo. Estavam comendo. Prato de papel entre elas havia sanduíche cortado em 4 quadrados perfeitos e faixas de maca dispostas em forma de sorriso. Emma olhou para os homens com armas. Ela se levantou e abriu os bracos na frente de Marcus. Neo atire nele. Ela gritou. Sua voz cortando o ar tenso. Ele está nos ajudando. Victoria caiu de joelhos, salacando, e rastejou dirico as suas meninas. Ela as agarrou, verificando se estavam machucadas,
abracando as tal forte, que elis fizrum barulho. Ele sequestra voces, Victoria gritu. Ele levu voces. Neo, mami, lili dis, se afastando. Ella aponta para Marcus, que ainda tinha as mãos levantadas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nosso seguimos. Porque o homem mau diz que neo pediria, me ser nosso amigo. O detetive bike sua arma. Ele alhu para a sina. Ele alhu para a lancheira. Ele alhu para o zelador aterrorizado que neo havia corrido. Neo havia latado. Mas simplesmente alimenta duas crianças famintas de única maneira que sabia. Senhor Reed? Disso detetive, sua voz mais suave. Você pode beixar suas mãos. As consequências neo foram uma vitória limpa. Foi uma guerra. Na manhã seguinte, Victoria Sterling entra na reunião do conselho. Ela neo se sentou. Ela ficou à cabeceira da mesa. James Hendricks estava lá, com sorriso presunçoso. Ele havia ouvido sobre a incurso. Ele presumiu que Marcus estava na prisão. Ouvi que o sequestrador foi capturado, Hendricks sorriu. Diz, Victoria. Funcionários de baixo status neo podem ser confiáveis. Victoria enfiou a mão na bolsa. Ela neo tirou arquivo. Ela neo tirou laptop. Ela tirou a lancheira plástica azul e barata. Ela abateu na mesa de vidro. Ele neo era sequestrador. Victoria diz. Sua voz tremendo de raiva. Ele era o único pai nesta cidade inteira que sabia o que meus filhos precisavam. Ela alhu para Hendricks. Você chama o CPS sobre ele. Você tentou destruir a vida de homem que neo tem nada além de seu filho. Apenas para chegar a Foi uma precoco necessária. Hendricks do ombros. Foi auto de guerra, Victoria diz. E você perdeu. Ela joga uma pilha de fotos na mesa. Neo iram fotos de segurança. Iram desenhos. Os desenhos que Emma e Lily fizeram no apartamento de Marcus enquanto esperavam pela polícia. Desenhos de uma família que Neo se unia pelo sangue, mas pelo coração. Está comprando suas acos, James. Hello valor de mercado. Você está sendo desta empresa hoje. Se recusar, eu divulgaria o relatório policial afirmando que sua denuncia, falsa desperdiçou recursos de polícia, e colocou em risco a vida dos meus filhos durante uma operação de recuperação. A imprensa vai te devorar. Hendricks alhu para as fotos. Ele alhu nos alhas de Victoria. Ele viu o fim de sua carreira. Ele se levanta e saiu, sem uma palavra. 6 meses depois, a Fundação Sterling para defesa de criança abriu suas portas no andarterio de torre. Neo era escritório abafado. Era uma sala de jogos. Cores brilhantes. Cantos tranquilos para crianças que precisavam de silêncio. Mesas de Lego. Marcus entra pela porta de frente. Ele neo estava vestindo uniforme azul. Ele estava de terno, embora ainda parecesse desconfortável como a gravata. Ele era o diretor de operações. Ele caminhou para o fundo da sala. Ethan estava lá, sentado em uma mesa redonda. Emma e Lily também estavam lá. Elas tinham vindo direto da escola. Estavam construindo castelo. Uma coisa massiva e espelhada feita de tijolos vermelhos e azuis. Ethan pegou uma peca. Ele a entregou a Lily. Tori, Ethan sussurrou. Era uma palavra. Mas para Marcus, observando de porta, sova como uma sinfonia. Victoria se aproxima dele. Ela lhe entregou café. Eles estão bons hoje, ela disse. Sim, Marcus sorriu, observando os três. Eles são bons. Ele alhu para a mesa. No centro do castelo de Lego, as crianças haviam colocado algo especial. Neo era uma bandeira. Neo era soldadinho de brinquedo. Era biscoito. E uma faixa de maca. Rosto sorridente. Marcus sentiu o fantasma de sua esposa na sala, quando E ele sentiu o medo dos últimos 3 anos finalmente. Lentamente, como cara solta seu aperto, seu coração. E ele percebeu então que Neo havia apenas salvado as meninas.
Ele neo havia apenas salvado seu trabalho. Ao abrir aquela lancheira, ao compartilhar o menor pedico da sua dor, ele havia se salvado. Pronto para começar a trabalhar, Dr. Reed? Victoria perguntou. Marcus tocou a imagem do dinossauro seu bolso, aquilo que ele guardou da velha lancheira. Sim, senhora, ele disse. Está pronto.